Good afternoon to all. I am Dr. Athul Sandheep, Assistant Professor on Contracts, Department of Microbiology, St. Mary's College, Thrissur. My topic is on types of media that include the portions in your syllabus: simple, complex, synthetic or defined, selective, enrichment, enriched, differential, selective, differential, indicator, transport, and anaerobic media. Coming to the media, you have studied in the previous class about the culture media. A culture medium is a solid or liquid preparation used to grow, transport, and store microorganisms. Specialized media are essential in the isolation and identification of microorganisms, the testing of antibiotic sensitivities, water and food analysis, industrial microbiology, and other activities. Coming to the classification of cultural media. The cultural media can be classified in so many ways. Depending upon its physical nature, the cultural media can be classified into liquid, solid, and semi solids. On the basis of chemical constituents, it can be classified into simple, complex, and synthetic or defined media. On the basis of function, it can be classified into supportive and special medias. Depending upon the oxygen requirements, culture media can be classified into aerobic and anaerobic media. We'll discuss in detail. Classification of culture media on the basis of chemical constituents. Simple media. A simple media like nutrient broth consists of peptone, meat extract, sodium chloride, and water. Complex media. If the component of a given medium is not chemically definable, it is called complex media. Synthetic media or defined media. Medium with a chemically defined composition. Such medium contain pure chemical nutrients and have a molecular content specified by means of an exact formula is called synthetic or defined media. Coming to the simple media. A simple medium like nutrient broth consists of peptone, meat extract, sodium chloride, and water. Adding 2% agar to the nutrient broths, it makes the nutrient agar. It is the simplest and common medium used in the routine microbiological studies. We'll go on to the complex media. If the component of a given medium is not chemically definable, the medium is a non-synthetic or complex medium. The composition of a complex medium, it is not definable by an exact chemical formula. Substances that can make it non-synthetic or complex are materials as ground up cells and secretions, meat extracts, infusions, milk, soybean digest, and peptone. Advantage of complex media. For culturing many microorganisms, we need not to know the exact composition of a medium. It is not essential. In this instance, complex media may suffice and may even be an advantages. It is cheap compared to other synthetic or definable media. Disadvantage of a complex medium. However, the disadvantage of a complex medium is its imprecise nutritional composition. That is, although one may know approximately what is in the medium and its exact composition is unknown. That is the one of the disadvantage of a complex medium. Now we'll move on to the synthetic or defined media. Media with a chemically defined compositions are termed as synthetic or defined media. Such media contain pure chemical nutrients that vary little from one source to another and have a molecular content specified by means of an exact formula.
Synthetic media come in many forms. Some media, such as minimal media for fungi, contain nothing more than a few salts and amino acids dissolved in water. Others contain dozens of precisely measured ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ബേസിസിൽ മീഡിയയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. സിമ്പിൾ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂട്ടിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ പോലുള്ള സിമ്പിൾസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയയാണ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്തിനകത്ത് ഒരു 2%, ഒരു 100-ന് 2 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിൽ അഗാർ ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗാർ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് പോകാം. കോംപ്ലക്സ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഇടുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആ ഫോർമുലയൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടറ്റോ അതിനകത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ മീഡിയയാണ് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയ. സിന്തറ്റിക് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ. സിന്തറ്റിക് ഓർ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 2 ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് NaCl ആഡ് ചെയ്യുന്നു, മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ഫോർമുല അറിയാം, കൃത്യമായിട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത്ര ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇടുന്നു, ഇത്ര സോൾട്ട് ഇടുന്നു, ബീറ്റോൾ ഇത്ര ഇടുന്നു, അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ. അതേസമയം ചോറ് അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിന് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയ. Such standardized and reproducible media are most useful in research and cell culture. They can be only used when the exact nutritional needs of the test organisms are known. Recently, a defined medium that was developed to grow a parasitic protozoan, Leishmania, required 75 different chemicals. Okay, now we'll move on to the classification of cultural media on the basis of its functions. Supportive general purpose media are known as supportive medias, which is used in routine studies. Now we will move on to the special medias. These are special medias are used for special purposes. Okay, we'll discuss it. Special media. The special media includes selective media, enrichment media, enriched media, differential media, selective differential media, indicator media, and transport media. Selective media. A selective media are solid media contain compounds that inhibit the growth of the other bacteria and that help select the organism of interest. A selective media contain one or more agents that inhibit the growth of undesirable or unwanted organisms and favors the growth of only the wanted or in medical field the pathogenic organisms. Selective media are very important primary isolation of specific type microorganism from sample containing mixture of different species. ഒരു സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ മാത്രം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അലവ് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു യൂറിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാത്തജനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. യൂറിനകത്ത് കോമൺ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്കോളൈ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല കോമൺ സെൽസ് അതിനകത്ത് കാണും. നമുക്കതല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് പാത്തജനെ മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പാത്തജനെ മാത്രം വളർത്തും, മറ്റ് റൂട്ടിനായിട്ടുള്ള ഈക്കോളൈ ഉള്ളതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് കെമിക്കൽസോ എല്ലാമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു സോളിഡ് ആയിരിക്കും, അതാണ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം. Bile salt inhibit most gram-positive bacteria while permitting many gram-negative rods to grow. Media for isolating intestinal pathogens, McConaughey's agar, H. agar contain bile salts as a selective agents, which allow only the growth of the pathogenic organisms, inhibit the growth of unwanted common cells in our stomach. Dyes such as methylene blue and crystal violet also inhibit certain gram-positive bacteria. Antimicrobial drugs are also used for these functions.
Some selective media contain strongly inhibitory agents to favor the growth of pathogen that would otherwise be overlooked because of its low numbers in a specimens. അതായത് ചില സ്പെസിമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളറയെ പോലെയുള്ള ചില കോളറയുടെ സ്പെസിമിൻ സ്റ്റൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് എല്ലാ കോമൺ സാൽസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വിബ്രിയോ കോളറെ മാത്രമേ വളർത്തുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് TCBS മീഡിയം. Celandine and brilliant green dye are used in media to isolate salmonella from fish, and sodium acid is used to isolate enterococci from water and food. Examples, നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോകാം. Their matin medium, it is a selective media used for Neisseria gonorrhoeae, which allow only the growth of Neisseria gonorrhoeae. It inhibits the growth of other common cells in that specimens. Campylobacter agar is an example for used for selective isolation of Campylobacter jejuni. Lowndes-Jensen medium, a solid medium used for Mycobacterium tuberculosis. നിങ്ങൾക്കറിയാം Mycobacterium tuberculosis വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ്. ഏതാണ്ട് 6 വീക്സോളം വരും. ഇഫ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഫോർ 6 weeks, there is usually a number of contaminants will be seen in that culture. So if you are using Lowndes-Jensen medium, it inhibits all other unwanted microorganisms and allow only the growth of Mycobacterium tuberculosis. Okay, now we will move on to enrichment medium. Now we have discussed about selective medium. Now this is enrichment medium. The only difference, the major difference between selective and enrichment medium is selective media are solids, but enrichment media are liquids. So it is the same function as selective media. So enrichment media are liquid media into which certain substances are added. Inhibitory substance, it may be antibiotics or some inhibitory chemicals, etc., and which allow only the growth of desirable organisms and inhibiting the growth of unwanted organisms. The major difference between selective and enrichment media is the former is solid and the latter is liquid. Okay, now we'll see on enrichment medium. Liquid media, okay. Celandine F broth used for the isolation of Shigella species. So Shigella species, Shigella dysentery, Shigella boydii, Shigella flexneri, Shigella, all these species are well grown in Celandine F broth. Then alkaline peptone water is also used for Shigella and also Vibrio cholerae. Enriched medium, these are special media added with blood, serum, hemoglobin or special growth factors. These growth factors are organic compounds such as vitamins and amino acids that microbes cannot synthesize themselves. Bacteria that requires growth factors and complex nutrients are termed as fastidious. So the enriched media is used for fastidious microorganisms. Blood agar, which is made by adding sterile animal blood, usually from sheep, to a sterile agar base, is widely employed to grow fastidious streptococci and other pathogens. Pathogenic Neisseria, one species Neisseria gonorrhoeae, their matin medium or chocolate agar is used for such purposes. These are enriched media. Blood agar, chocolate agar as are example. Differential media grow several types of microorganisms but are designed to bring out visible difference among those microorganisms. Difference show up as variations in colony size or color, in media color changes, or in the formation of gas bubbles and precipitates. These variations come from types of chemical contained in the media and the ways that microbes react to them. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വളരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ കോളനി സ്ട്രക്ചർ കളറിൽ വ്യത്യാസം കാണാം, ചിലപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം കാണും. അങ്ങനെ ഓർഗാനിസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ.
അതിന് വേണ്ടി ഡൈസ് ആഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്യാസ്, ദ കളർ ഓഫ് ദി ഡൈ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. സം ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ആസിഡ്സ്, ദ കളർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. McConaughey's agar contains neutral reds, a dye that is yellow when neutral and pink or red when it is acidic. A common intestinal bacterium such as E. coli that gives off acid when it metabolizes the lactose in the medium develops red to pink colors. And one such as Salmonella that does not give off acids remain as its natural color of white. അങ്ങനെ കളറിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾ ഫോർമേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓർഗാനിസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയം. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. സൈലോസ് ലൈസിൻ ഡിയോക്സി ചോക്ലേറ്റ് അഗാർ SLD മീഡിയം. ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിക്കവറി സാലമണല ആൻഡ് ഷിഗല്ല. നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണാം. ഈ കോളൈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നു, സാലമോണല ബ്ലാക്ക് കോളനിയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ഈ കളറിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ, ദ മീഡിയ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. സെലക്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ. സെലക്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയകൾ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു മീഡിയ തന്നെ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അത് എൻറിച്ചും കൂടി ആകാം. ചിലപ്പോൾ സെലക്റ്റീവും ആണ് ഡിഫറൻഷ്യലും ആണ്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇത് വരാൻ പറ്റും, ഒന്നിലധികമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും. നമുക്കതിൽ സെലക്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നോക്കാം. എ സെലക്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയം, എ സിംഗിൾ മീഡിയം ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് മോർ ദാൻ വൺ കാറ്റഗറി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദെയർ ingredients and constants. McConaughey and EMB agar, these are both selective and differential medias. McConaughey agar distinguish between lactose fermenters and non-lactose fermenters. McConaughey agar സെലക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൂടാതെ അതിനെ നമുക്ക് ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റും നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസമിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം. Some of the cleverest and most invented media recipes belong to the categories of selective and differential media. These media are designed for special microbial groups as they have extensive application, isolation and identification. They can permit a single step, the preliminary identification of genus and species. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോളറെ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ TCBS ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കോളറെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സെലക്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെലക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുകയും ചെയ്യാം, മറ്റ് സ്പീഷീസിനെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിന് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. Indicator media. This medium contains an indicator that changes the color when a particular kind of bacterium grows on them. An example is the incorporation of sucrose in TCBS medium. The TCBS media is used for Vibrio cholerae. McConaughey agar most commonly used for Enterobacteriaceae. It contains agar peptone, sodium chloride, bile salt, lactose and neutralates. It is a selective and indicator medium. We can see the examples: thiosulfate, citrate, bile salt, sucrose, agar. Here we can see the yellow colored colonies, which is an indication of Vibrio cholerae in that specimens. Transport media. The transport media is used for transporting specimens from to the laboratories. It is used for delicate microbes. For example, Neisseria gonorrhea. It is a delicate organism. So, transport media, Stuart medium is used for, modified Stuart medium is used for transporting Neisseria gonorrhea to the laboratory. For the Shigella species, alkaline peptone water is used for Shigella species. Transport media examples: Stuart media for Neisseria gonorrhea, buffered glycerol saline or alkaline peptone water. These are all used for Shigella species. Classification of culture media on the basis of oxygen demands. Aerobic. These are the usual media which are aerobic, but the special media are anaerobic media for cultivating anaerobic bacteria such as Clostridium tetani. Anaerobic media. These media are used for the growth of anaerobic bacteria. Robertson cooked meat media for Clostridium tetani.
Thioglycolate broth is the most frequently used in diagnostic bacteriology. The broth support the growth of anaerobes, microaerophilic, and fastidious microorganisms. This medium also contains 0.07% agar to prevent conversion comes from carrying atmospheric oxygen throughout the broth. എനറോബിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സൻസിൽ വളരുന്ന ഓർഗാനിസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് എൻറോബിക് മീഡിയ. റോബർട്ട്സൺ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് മീഡിയ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ടെറ്റനി, ദ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് ടെറ്റനസ്, അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റോബർട്ട്സൺ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് മീഡിയം. യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. I am also sending the PPT to you, so you can make it there. Okay, now I will explain once more. കൾച്ചർ മീഡിയ അതിൻ്റെ പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ സിമ്പിൾ, സിന്തറ്റിക് ഓർ കോംപ്ലക്സ് മീഡിയാസ്. പിന്നെയുള്ളതിൻ്റെ പർപ്പസായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ടീനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ്, അതുകൂടാണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇൻ സ്പെഷ്യൽ മീഡിയാസ്, സെലക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയാസ്. സെലക്റ്റീവ് ഈസ് എ സോളിഡ്സ്, എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് മീഡിയ. ഇത് രണ്ടിനെയും ഫങ്ഷൻസ് ഏറെക്കുറെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് അലോ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓൺലി വാണ്ടഡ് ഓർഗാനിസംസ്. എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മീഡിയ, ഓർഡിനറി മീഡിയയിലേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഓർ എഗ് ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് മാറാൻ നോക്കുക. എൻറിച്ച്മെൻറ്റും എൻറിച്ച്ഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒക്കെ ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എ മീഡിയ. ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഓർഗാനിസംസ്. ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയയിൽ ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഐസ് ഇടുന്നത് പോലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സ്പെസിമിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഗ്രോത്തിനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും, ചെക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ലബോറട്ടറി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സെലക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേണമെങ്കിൽ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിനെ വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കും. Okay, you can see my notes also. If you have any doubts, please ask me. Okay, thank you. I have taken this from books, Foundation Microbiology 8th edition, Kathleen Prack, Microbiology, Lansing and Prescott, Brock Microbiology, Medical Microbiology, Anandaran and Panikis. So all of you can check these books if you are, it's available. Okay, thank you.